So many people are so confused when it comes to the widely distributed HPV vaccine called Gardasil. But since Gardasil hit the market 2.5 years ago, there's been an alarming number of serious adverse reactions and even deaths that some say are linked to the vaccine. Jaquaria Williams doesn't get to act like a kid anymore. She's just too tired. It kind of hurts because I used to could do a lot. She's never been sick. She's never been in a hospital. Nothing until the Gardasil shot. According to a federal tracking system called VAERS, there have been 9,749 adverse reactions following the vaccination, and 21 reported deaths since 2006. With Gardasil, you could be one less. The side effects include pain, swelling, itching and redness at the injection site, fever, nausea, or dizziness. Side effects include pain, swelling, itching and redness at the injection site, fever, nausea, dizziness, vomiting, and fainting. Today, Merck's HPV vaccine is dealing with a growing number of reports of serious side effects. Jamie Vennis passed out and had a seizure after her Gardasil shot. It would force 6th graders to be vaccinated against a sexually transmitted infection. Now it's the biggest mass vaccination program since MMR. Today, the Department of Health gave the go-ahead for all 12-year-old girls to be given jabs to protect them from cervical cancer. Ministers today agreed that all 12-year-old girls in the UK should be vaccinated against HPV, a sexually transmitted virus that can cause cervical cancer. Dr. Richard. കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം 40,000 പുതിയ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ചികിത്സ തേടുന്നതായി കണക്കുകൾ. പുരുഷന്മാരിൽ ശ്വാസകോശ അർബുദവും സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദവും കൂടുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ. 100-ൽ 40 പേർക്കും രോഗം പിടിപെട്ടത് പുകയില വഴിയാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. RCCയിൽ മാത്രം ഒരു വർഷം 15,000 പുതിയ രോഗികൾ അർബുദ ചികിത്സ തേടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാകട്ടെ 3,000 പുതിയ രോഗികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ചികിത്സ തേടിയത്. ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് 40,000 പുതിയ രോഗികളാണ് അർബുദ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരായത്. കേരളത്തിൽ 30 വർഷത്തിനിടെ അർബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണം 3 ഇരട്ടിയോളം വർദ്ധിച്ചതായി കണക്കുകൾ. തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ കണക്കുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അർബുദ രോഗം വ്യാപകമാകുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജീവിതരീതിയിലെയും പരിസ്ഥിതിയിലെയും മാറ്റങ്ങളാണ് അർബുദം വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി മന്ത്രി VS ശിവകുമാർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയിലെ കണക്കുകളാണ് രോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വ്യാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടെ 2,49,362 പേരാണ് അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി RCCയിലെത്തിയത്. It only covers about 10% of the subtypes. It is true that the 4 subtypes that it does cover currently are responsible for 70% of the cervical cancers. However, once they're suppressed, the other subtypes again will obtain an evolutionary advantage in growth, and they will become dominant. This vaccine will have absolutely no effect against those subtypes. These are incomplete vaccines which will not do what they're supposed to do, and that's prevent cervical cancer. What's even more disturbing is that this vaccine has not been adequately tested in 9 to 12-year-olds, and this is the age group in which the proposals are focused toward. Each year in the U.S., thousands of women learn they have cervical cancer. I could be one less. One less statistic. One less. Because now there's Gardasil, the only vaccine that may help protect you from the 4 types of human papillomavirus that may cause 70% of cervical cancer. I want to be one less woman who will battle cervical cancer. One less. Like all vaccines, Gardasil may not fully protect everyone.